Hello students, welcome back to the series of online lesson. I'm glad to be here with you today and we are going to continue the topic of the last lesson. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với chuỗi bài giảng trực tuyến của chương trình tiếng Anh 5. Ngày hôm nay cô rất vui vì được tiếp tục đồng hành với các em trong bài học này. Our lesson today is Unit 2. I always get up early. How about you? Lesson 3, page 16 and 17. Let's get started with part 1. Listen and repeat. In these activities, your pronunciation skill will be improved. Phần 1 ngày hôm nay sẽ giúp các em cải thiện khả năng phát âm của mình. Các em hãy quan sát trên màn hình nhé. Ở cột bên tay trái của các em là các trạng từ chỉ tần suất mà các em đã học ở tiết 1 và tiết 2. Chúng đều là những từ có 2 âm tiết trở lên. Và như ta đã được học ở bài 1 thì những từ có 2 âm tiết trở lên sẽ được nhấn trọng âm. Quan sát trên màn hình, các em có thể dễ dàng nhận thấy dấu phẩy màu đỏ chính là ký hiệu của trọng âm. Dấu phẩy này được đặt đằng trước âm tiết nào thì trọng âm được nhấn vào âm tiết đó. Âm tiết có chứa trọng âm sẽ được phát âm to hơn, nhấn mạnh hơn so với các âm tiết khác trong cùng một từ. Now, listen for the first time and try to hear the stress of these words. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe băng để xem trọng âm của các từ này được nhấn như thế nào nhé. Always. I always get up early. Usually. I usually have dinner at home. Often. I often go to bed early. Sometimes. I sometimes go swimming on Sundays. Now, listen and repeat. Always. I always get up early. Usually. I usually have dinner at home. Often. I often go to bed early. Sometimes. I sometimes go swimming on Sundays. Good job! Students, please practice more after this video. We are going to continue with task 2. Listen and circle A or B, then say the sentence aloud. First of all, please listen carefully and try to circle the correct answer. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe băng và khoanh tròn vào đáp án đúng nhé. One. I always go to bed early. 2. He often plays football after school. 3. She usually goes shopping on Sundays. 4. We sometimes go camping at the weekend. Do you have the answers, student? Good job! Let's check with me. Number 1. A. I always go to bed early. Number 2. B. He often plays football after school. Number 3. A. She usually goes shopping on Sundays. And number 4. B.
We sometimes go camping at the weekend. Now, listen again, then say the sentence aloud. 1. I always go to bed early. 2. He often plays football after school. 3. She usually goes shopping on Sundays. 4. We sometimes go camping at the weekend. Can you guess what is the next part today? Good job! It's part 3. Let's chant. We are going to do the chant, What do you do in the morning? It's so interesting. Before listening, we are going to read together. Chắc hẳn các em đã đoán được phần bài tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay chính là phần đọc theo nhịp điệu, đúng không nào? Vậy trước khi nghe, chúng mình hãy cùng nhau đọc bài một lần nhé. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I always brush my teeth. What do you do after getting up? I usually go to school. How often do you go to the library? I go there once a week. How often do you play computer games? I play them every week. Now, let's chant. What do you do in the morning? 1, 2, 3, 4. What do you do in the morning? I always brush my teeth. What do you do after getting up? I usually go to school. How often do you go to the library? I go there once a week. How often do you play computer games? I play them every week. Next, practice with part 4. Read and answer. Now, get to know about Hoa's day by reading the passage and find out what does she do every day. Cô trò chúng mình cùng chuyển sang phần 4 để cùng tìm hiểu về một ngày của bạn Hoa và xem bạn ấy thường làm gì vào các buổi trong ngày thông qua bài đọc trên màn hình nhé. Look through the passage and 4 questions below, then tell me, are there any new words? Các em hãy nhìn trên bài đọc và 4 câu hỏi bên dưới. Sau đó cho cô giáo biết có từ mới nào trong bài không? À đúng rồi, các em hãy lưu ý cho cô 3 từ trong phần này. Đó là go jogging, go shopping và TV program. Go jogging có nghĩa là đi bộ nhẹ nhàng hoặc chạy bộ thư giãn. Go shopping có nghĩa là đi mua sắm. Còn TV program có nghĩa là chương trình trên TV. Nào, bây giờ các em hãy đọc cùng cô nhé. Go jogging. Go jogging. Go shopping. Go shopping. TV program. TV program. Please read the passage carefully and answer this question below. 3 minutes for you. Haven't you finished, students? Okay, let's check together. 1. What does Hoa do in the morning? She gets up early and usually goes jogging. 2. What does she do after school? She usually does her homework
Then she often plays badminton and sometimes cooks dinner. 3. What TV program does she watch once a week? She watches English for Kids once a week. 4. How often does she go shopping? She goes shopping twice a week. Please write down the answer into your notebook. That's Thursday, and how about you? We are going to move on task 5 to write about your day. Đó là ngày của Hoa, còn các em thì sao? Chúng mình cùng chuyển sang phần 5 để cô hướng dẫn các em viết về ngày của mình nhé. You can do many different activities a day. In order to write about your own day, you need to give enough information about your name, what you do in the morning, in the afternoon, and in the evening. Now, I'll give you an example about Phòng. Mời các em nhìn lên màn hình. Bây giờ cô xin giới thiệu đến các em một bài viết mẫu về ngày của bạn Phong. My name is Phòng. In the morning, I always get up early and have breakfast. In the afternoon, I usually play badminton. In the evening, I sometimes watch TV. I go to the library once a week. Now, think about you. Can you write about your own day? Yes, write out your writing into your notebook, please. 5 minutes for you. The last part today is project. In this activity, you are going to interview 2 of your classmates about their daily routines. Ở phần 6, chúng mình sẽ cùng thực hiện một dự án rất thú vị các em ạ. Các em sẽ phỏng vấn 2 trong số những 10 bạn cùng lớp của mình về hành động hàng ngày của họ. Look at the screen. I have an example for you. Tom and Paul are classmates. Tom will make an interview by asking about Paul's daily routines. He used the familiar question like, what's your name? What do you do in the morning, in the afternoon, or in the evening? After he got the information from Paul, he wrote it into the form like that. Trong ví dụ của cô, Tom đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Paul và cậu ấy đã điền thông tin vào phiếu như trên. Bây giờ các em hãy quan sát thật kỹ và thực hiện bài phỏng vấn của mình nhé. My dear students, after the lesson today, don't forget to practice the chant page 16. Try to complete the writing about your day and remember to prepare for the new lesson. Thanks for watching and see you in the next video.